Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 2 Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwezi Oktoba mwaka 2023, na kama kawaida mtazamaji, tumekuandalia nusu saa ya mambo kama ilivyojiri leo ikiwa ni siku ya makazi ulimwenguni. Ungana nasi tuweze kukujuza jinsi ambavyo imeweza kuadhimishwa ulimwenguni kote. Lakini mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako apendekeza marekebisho ya sheria ya uchaguzi kuhusu ukaguzi wa sava za IEBC pindi uchaguzi unapokamilika. Anne Waiguru ahifadhi kiti chake cha mwenyekiti wa baraza la magavana. Na mwalimu Mkenya Millicent Kasianis ajumuishwa kwenye tuzo la Vake Foundation la kima cha shilingi milioni 148. Na mtazamaji, karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1. Tukianza na taarifa yetu kwa mtazamaji, ni kwa aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako sasa anataka bunge lirekebishe sheria za uchaguzi kuwezesha sava kufunguliwa na kukaguliwa na Wakenya wote pindi uchaguzi unapokamilika. Akiwasilisha mapendekezo yake kwa kamati ya mazungumzo ya kitaifa, seneta huyo wa zamani wa kaunti ya Busia alitoa wito wa kuhusisha vyama vya upinzani katika kubuniwa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ili kuimarisha uwazi katika uchaguzi. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako alifika mbele ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo ili kutoa mapendekezo ya kisheria kuhusu namna ya kuimarisha uongozi nchini. Wako alisema kuna haja ya kuiga mifumo bora ya uchaguzi katika historia ili kuzuia kesi za mara kwa mara za kupinga matokeo ya uchaguzi. Wako anapendekeza kuwa vyama vitatu vikuu nchini viwakilishwe katika tume huru ya uchaguzi na mipaka. My proposal and recommendations, having studied the three matters of appointing commissioners, is that we have a mixed system of some commissioners nominated by political parties and some commissioners appointed through a refined system that we now have. In this way, the benefits from both ways can be realized. I just want to agree with you on the person's gravitas. How you achieve that is something that we probably may want to develop with us. Some amendments ought to be made to the various laws to make clear that the chairman of the Electoral Commission does not act on his own, but he acts on the decision of the commission, on a decision that collectively arrived at. Wako alipendekeza kuratibiwa kwa sheria ambayo itahakikisha kuwa sava za uchaguzi zinafunguliwa ili ziweza kukaguliwa na Wakenya wote pindi tu baada ya uchaguzi. In other words, as soon as the presidential elections are declared, and that's normally the last to be declared, the server should be open, and it should be open and accessible to whoever wants to access it. Seneta huyo wa zamani wa kaunti ya Busia pia anataka kuitishwa kwa mkutano wa mashauriano ya kitaifa kuhusu msukosuko wa kiuchumi ili kutafuta suluhu la kupunguza gharama ya maisha. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua pia alifika mbele ya kamati hiyo ya mazungumzo ili kutetea pendekezo lake la kutaka kugawanya kaunti ya Kitui na kuunda kaunti za Mwingi na Kitui. Miungano miwili mikuu ya kisiasa nchini, Azimio One Kenya na muungano tawala wa Kenya Kwanza, inatarajiwa kuwasilisha mapendekezo yake mbele ya kamati hiyo siku ya Jumanne. Risho Kiwashira, Darubini.
Kwingine kwa mtazamaji ni kwa magavana sasa wanataka kinga dhidi ya kile wanachodai ni vitisho vya mara kwa mara vya kung'atuliwa madarakani na wanachama wa mabunge ya kaunti. Mwenyekiti wa baraza la magavana Waiguru amesema watawasilisha malalamisho hayo kwa kamati ya kitaifa ya maridhiano. Waiguru ambaye aliteuliwa tena kwa muhula wa pili anasema baraza la magavana litashinikiza nyongeza ya mgao wa serikali za kaunti kutoka 15% hadi 45%. Baraza la magavana leo liliandaa mkutano ambao kilele chake kilikuwa uchaguzi wa viongozi wakuu na wenyekiti wa kamati za kiufundi watakaoongoza baraza hilo mwaka ujao. Gavana Waiguru na gavana mwenzake wa Wajir Ahmed Abdullahi walihifadhi nyadhifa zao za mwenyekiti na naibu mwenyekiti mtawalia. Gavana wa Nandi Stephen Sandi kiranja wa baraza hilo. Katika kamati hizo, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ndiye mwenyekiti wa kamati ya afya. Kamati ya kushughulikia majanga ya ardhi na maeneo kame itaongozwa na gavana wa kaunti ya Garissa Nadhif Jama, huku kamati ya biashara, viwanda, utengezaji bidhaa na ustawi wa biashara ikiongozwa na gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika. County governments are committed to deliver on their mandate in a focused and coordinated manner. We endeavor to continue harnessing potential opportunities for prosperity to ensure citizens access timely and quality services in all devolved sectors. Magavana hao walilalamikia kuwepo kwa vigezo tofauti vinavyotumika katika kuwafurusha wabunge, maseneta na wawakilishi wa wadi, wakisema kwamba utaratibu huo huchukua muda mrefu zaidi. So the only thing we are asking is that the same provisions that you have provided for the National Assembly kindly do provide the same for the governors, and that I think will go a long way in addressing perennial impeachment. Masuala mengine yatakayowasilishwa kwa kamati hiyo ni pamoja na ufadhili na ugharamiaji wa mara kwa mara wa shughuli za kitaifa na kaunti na ongezeko la mgao sawa mapato ya serikali za kaunti hadi 45%. Establishment of a borrowing framework by counties and the limitation of boundaries by the counties. Baraza hilo liliazimia kuangazia majukumu kamili ya ugatuzi na rasilimali. Sasa wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa na wadau wengine magatuzini kuzingatia kutafuta ushauri na ushirikiano ili kuwezesha baraza hilo kuwahudumia wananchi wa Kenya. Yusufara, Darubini. Naam, kwingineko ni kwa gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif ametoa hakikisho kwa wakazi wa kaunti hiyo wanaoishi kwa hofu ya kufurusha makwao kwamba watapokea hati miliki zao za ardhi muda si muda. Haya yanajiri huku zaidi ya wakazi 1000 wa eneo la Jomvu wakikabidhiwa hati miliki zao za kumiliki ardhi wakati wa sherehe za kitaifa za kuadhimisha siku ya makazi ya binadamu duniani. Ya makazi ya binadamu duniani huadhimishwa kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba kila mwaka jinsi ilivyoratibiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1985. Sherehe za kitaifa ziliandaliwa katika kaunti ya Mombasa ambako zaidi ya wakazi 1000 katika eneo la Mikindani huko Jomvu, kaunti ya Mombasa, walikabidhiwa hati miliki za ardhi. Napongeza sana Bwana Gavana kwa kuhakikisha tumepata cheti za ardhi hapa Mikindani. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif alitoa hakikisho kwa wakazi ambao bado hawajapata hati miliki za ardhi kwamba maslahi yao yatashughulikiwa. We as the county government of Mombasa have secured necessary financing, not for ourselves, but on behalf of the people that have given us that power, on behalf of the people who have delegated their constitutional rights to us, so that we can be able to lead and represent them. Matamshi yake yaliungwa mkono na wadau ambao walisisitiza umuhimu wa kuboresha makazi. Na watu wa serikali kuu hapa wajue kama Jomvu maeneo mengi hawana hati miliki za ardhi. Na leo hii nataka niseme kuna tabia ya watu wanaishi kwenye makao yao zaidi ya miaka 20 na zaidi. Anakuja mtu na fake title deed ati ni yake afurushe watu. Siku hii ya leo tunasema mambo haya lazima yakome na watu wote wapewe hati miliki.
miliki za ardhi. Siku ya makazi ya binadamu duniani ilisherehekewa chini ya kauli mbiu chumi dhabiti za mijini, majiji kama nguzo ya ustawi. Mtazamaji, taarifa iliyosomwa naye Lele na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. High energy, high frequency, high vibration. So we got you tonight. Don't touch today's that show is definitely gonna be amazing. This was a fun-filled event with exciting vintage, classic cars and motorcycles. Under the influence, mix cheng na kizungu ni duploent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba tuko mwiki kwa Serikali ya kaunti ya Turkana ya kualika kwenye kitovu cha utamaduni cha Ekales, eneo la Lodwar, kwa makala ya 7 ya tamasha ya utamaduni wa Turkana na utalii. Tangia tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023. Njoo ujionee asili ya binadamu pamoja na visima vya mafuta vya Lokichar. Kenye kwenye runinga ya KBC Channel 1, Radio Taifa na idhaa ya Kiturukana. You're so sure about your accusations, I suppose you have a proof, right? I know how rotten you are. That is why it will only be me who's going to drag you out of my sawmill plant. Let go of me! Hey, you leave her alone, will you? That's enough, Uriel! You told my brother what I did. I have told you that when you irritate me, it will cost you very dearly, and I mean dearly. Why don't you go with her instead of pursuing me just to annoy your brother? Because what can be expected from a man who allows his wife to treat him like this? Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Tukiendelea ni kwa mwalimu wa humo nchini Millicent Kasins ameorodheshwa miongoni mwa waniaji wa tuzo la walimu wa kimataifa la mwaka huu la wakfu wa Vaki. Mwalimu huyo aliyeteuliwa kutoka orodha ya zaidi ya walimu 7,000 kutoka mataifa 130 duniani. Kasins ambaye anafunza katika shule ya BLT's Special School ya wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kusikia katika eneo la Karunga, kaunti ya Migori, ameiambia runinga KBC Channel 1 kuwa atatumia jukwaa hilo kupigia upato elimu na ulinzi wa watoto wenye mahitaji maalum. Tuzo hiyo ya kimataifa ya walimu inaadhimishwa na shirika la UNESCO kwa ushirikiano na shirika la Dubai Cares lenye makao yake katika milki za Kiarabu. They called and told me that I'm one of them, but they'll interview me. So I was interviewed by the Vaki Foundation, and after the interview, I was nominated as the best in Kenya and among the best 8 in Africa, and I'm among the finalists, the 50 finalists in the world. Yeah, generally it means a lot, not only to the special children, but it's also like a sensitization to the community, because when I was starting the school, there were very many children who are still in the villages who are not accessing education. I started the school with 6 deaf children who are not going to school,
And then later, as I continued doing the home visits, sensitization in chief barazas and churches, I realized that there were very many deaf children out there who are not going to school. Na tunamtakia mwalimu huyo ushindi na kila laheri. Kwingineko ni kwa Wizara ya Ardhi imeanzisha shughuli ya uhasibu katika afisi zake zote humu nchini kabla uzinduzi wa mfumo wa ukusanyaji ushuru mtandaoni na kuweka kikamilifu kwa huduma za serikali mitandaoni. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa makundi 8 yatakayoongoza shughuli hiyo katika kaunti zote, Waziri wa Ardhi Zakaria Njero alisema maafisa hao wana siku 14 kuwasilisha ripoti itakayotoa mwongozo wa mfumo wa ukusanyaji mapato kidijitali na huduma nyingine za kidijitali katika wizara hiyo. We've learned a lot while doing this exercise here in Robi, and we believe while going to other parts of the country, the whole exercise will be fast, and that's why we want to start preparing early. Maoni yake yakiungwa mkono na katibu katika wizara hiyo Nixon Korir aliyesema ukaguzi wa afisi zote za ardhi humu nchini utatoa mwongozo wa sera na maamuzi katika siku za usoni. For a service that we offer at 500 shilling, you'll realize the members of the public are being charged close to 5,000 for that service by the middlemen in the middle between the public and the members of the public. And therefore, members of the public will pay the actual figure, because that one you'll pay to the government and there will be no middlemen. Wakati huo wizara ya ardhi imefichua mipango ya kuongeza wafanyikazi wake ili kutatua baadhi ya changamoto zinazoikumba. We were a bit challenged because we were depending 100% on government. We were depending on exchequer to get the budget to run our operations. But in this financial year, we are also approved by the Treasury and Parliament that we can now have a spend A, that is spending on source, up to a budget of 1 billion. Zainab Said, Darubini. Na mtazamaji, na kwenye taarifa ya Tanzania ni kwa maafisa wa polisi katika kaunti ya Kakamega wanachunguza kifo cha mwanaume ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa katika eneo la Joyland mjini Kakamega. Wakazi wanadai kuwa huenda mwanamume huyo Kevin Owongo aliuawa na mtu kutoka eneo hilo. Wahudumu wa mpango wa nyumba 10 katika sehemu ya Joyland huko Kakamega wameelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama katika sehemu hiyo. Wakiongozwa na Salim Hassan, mpango wa nyumba 10 umesema kifo cha Kevin Owongo ni sharti kichunguzwe ili kuepusha marudio ya vitendo vya aina hiyo. Hii Joyland kuna wezo wako wengi sana, but sisi tukikutana nao kuna venyewa tunakabiliana nao. Hata kuwa but kuna tutakutwist kidogo, serikali tunapigia serikali kuja. Huyu bwana si tujaua huyu bwana. Na huyu bwana mimi namfahamu muda mrefu. Ni mtu mlevi, si mwizi. Hiyo nakata, sio mwizi hata kidogo. Huyu bwana hakuna siku utampata soba, hakuna siku. Ni mlevi tu, lakini anauza maski zake na changa zake. Polisi wanachunguza hali iliyosababisha kifo cha Owongo. Wakati huu wakazi wa mtaa wa Ruai mjini Nanyuki kaunti ya Laikipia wanataka polisi kuchunguza kisa cha kupatikana kwa ngozi za ng'ombe zilizotapakaa barabarani. Usiku hawa watu wanachukua ng'ombe hawa waisi, na badala anapeleka anachinja tu kichaka. Ile kitu unakuta pale tu ni damu peke yake na ile mara chini, hakuna kitu kingine unasapata hiyo ng'ombe. So sasa sai tunaomba serikali tusaidiane, na ambao tukienda hao watu wale wahalifu waende wapatikane, kama watapatikana washukulia watu wakali. Wakazi hao wanashuku huenda ng'ombe hao waliibwa kutoka kaunti za Laikipia, Nyeri na Meru na nyama zao kuuzwa mjini Nanyuki. Tilio Marco nikiripotia Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Wadau kwenye sekta ya ujenzi wa nyumba wameitaka serikali ya kaunti ya Kajiado kuhusisha kwenye mashauriano kabla ya kupendekeza marekebisho ya sera kuhusu ugawanyaji ardhi. Wadau hawa wanapendekeza mpango wa miaka 10 kuhusu matumizi ya ardhi uchunguzwe upya, kwani utachochea ongezeko la bei ya ardhi na ukiukaji wa katiba kuhusu umiliki wa ardhi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa taarifa za biashara. Wanunuzi wa ardhi watagharamika zaidi kununua ardhi katika kaunti ya Kajiado iwapo
Pendekezo la serikali ya kaunti hiyo la kuzuia wenye ardhi kugawanya ardhi yao katika ploti za ukubwa wa futi 50 kwa mita utaidhinishwa. Mpango kuhusu ugawanyaji ardhi utaruhusu tu wenye ardhi kugawanya ardhi yao katika vipande vya futi 100 kwa 100. Hatua hiyo ya kudhibiti uuzaji ardhi imeibua shutuma kutoka kwa wadau wa sekta ya ujenzi wa nyumba ambao wanataka mpango huo uchunguzwe upya. Most of our customers, I would say 80%, that is what they go for, and probably more so because that is what they are able to afford. One thing we would want to ask the county government is to kindly consider the stakeholders. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya makazi ya binadamu, shirika la kutetea haki la Grassroots Trust katika kaunti ya Kisumu linahimiza serikali ya kitaifa kubuni mfumo wa usimamizi kuhakikisha pesa zinazokusanywa kutokana na ada ya ujenzi zitatumiwa kujenga nyumba za gharama nafuu. The government should think of creating a bank, a housing bank pure, to finance where you and me can get a cheaper loan, for example, or get a cheaper get money to finance the affordable housing. Hatimaye meli kubwa zaidi iliyo na maktaba yenye zaidi ya vitabu 5,000 imetia nanga bandarini Mombasa, huku wasomaji vitabu wakipata fursa tele ya kusoma na kunoa maarifa yao. Kwa mujibu wa Alessandro Dal Castro ambaye ni afisa wa uhusiano mwema kwenye meli hiyo ya MV Logos Hope, hatua ya kudumisha uhusiano bora na wasimamizi vitabu umefanikisha maonyesho hayo ya vitabu kupitia baharini. We partner up with different companies, and so what happens is they give us a discount on different kinds of books. We also have the opportunity of getting some books for very reduced price, so we can also sell them for a better price. I give it a thumbs up because it draws interest, and people like to come to a place where they have never gone before, especially being on a ship. Trevor Ngendo, Darubini. Na mtazamaji, kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tunarejea na taarifa za spoti. Usiende mbali. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo kocha wa timu ya taifa ya soka ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 Beldine Odemba hii leo amekitaja kikosi kitakachoshiriki mechi ya kufuzu kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2024 dhidi ya Angola. Kikosi hicho kimeanza mazoezi kabla ya mechi ya mkondo wa kwanza itakayochezwa Jumapili humo nchini, kabla ya timu hiyo kuelekea Angola kushiriki mechi ya mkondo wa pili itakayochezwa Oktoba 14. Kikosi hicho cha wachezaji 30 kiliingia kambini siku ya Jumamosi na kocha huyo ana imani kuwa wachezaji hao watajituma vilivyo kuandikisha ushindi kwenye mechi hiyo. Mshindi wa jumla kwenye mechi hiyo mbili atachuana na mshindi wa mechi dhidi ya Cameroon na Botswana. Kati ya wachezaji waliotajwa ni pamoja na Nili Acheng, Dorcas Glenda, Ruth Akinyi, Elizabeth Moteshi, Fasila Adhiambo miongoni mwa wengine wengi.
Kwingineko ni kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya raga ya Leones anaimani kuwa kikosi cha taifa cha wachezaji 7 kila upande na kile cha wachezaji 15 kila upande vitaandikisha matokeo bora kwenye michuano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki na mashindano ya WXV3 nchini Tunisia na Dubai mtawalia. Timu ya Lioness ya wachezaji 7 kila upande na wachezaji 15 kila upande wanajituma kwenye mazoezi katika uga wa RFUEA kujitayarisha kwa mashindano yatakayoandaliwa katika mataifa ya Tunisia na Dubai mtawalia. Kocha mkuu Dennis Mwanja anatarajiwa kukitaja kikosi chake cha mwisho ya timu zote mbili kesho. And the qualification of the men really motivates us, though they've run their race. It's up to us now to do our part. Also the recent wins in the women's national teams across the country is also a good motivation, looking at this Arambe Starlets, looking at the Malkia Stars. I think it's time for women to also shine in sports. For us, the girls are hungry, knowing the impacts of qualifying and what will be added to the team. Kikosi cha wachezaji 15 kila upande walifuzu kwa michuano hiyo ya WXV3 baada ya kumaliza wa pili kwenye mashindano ya ubingwa wa raga kwa wanawake nchini Madagascar mapema mwaka huu. Kikosi hicho kitaondoka humo nchini Ijumaa kuelekea Dubai na watachuana na Uhispania kwenye mechi yao ya kwanza ya mashindano hayo. And definitely with the boys qualifying, the girls also have the other, like, we know we can do it because we train with the boys here at the same time. So we are like, oh, if the boys did it, why can't we do it? And we train the same place, we do everything together, so we have high hopes. Wakati huo, kikosi cha wachezaji 7 kila upande watanuia kufuzu kwenye michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa nchini Paris mwaka ujao baada ya timu ya wanaume Shujaa kufuzu mwezi uliopita. We are going to put our right foot forward. We are going for the experience, since this is going to be our first international game to play as a 15s. We are going to enjoy ourselves and we are going to learn as well, so that's it. Kikosi hicho kitasafiri Jumaa ijayo na watachuana na wenyeji Tunisia kwenye mechi yao ya kwanza. Sila Onyango, Darubini michezo. Naam. Tukiendelea ni kwa waliokuwa mabingwa wa mpira wa wavu barani Afrika KCB waliandikisha ushindi wa seti 3-2 dhidi ya timu ya idara ya magereza, huku mashindano ya mchujo yaking'oa nanga hii leo katika uwanja wa Kasarani. Kwenye mechi nyingine, Kenya Pipeline ilibandua DCI kwa seti 3-1. Against players who have Kikosi hicho cha kocha Paul Bitok kilishinda seti ya kwanza alama 25-18 kabla ya Kenya Prisons kushinda seti ya pili alama 25-22. Like tournaments in Kenya, so she has to fill in the boots and KCB aidha iliweka wazi azimio lao la kutoa ushindi kwenye mechi hiyo kwa ushindi wa alama 25-10 kwenye seti ya 3, lakini Kenya Prisons ikatawala seti ya 4 alama 26-24. Kwenye seti ya 5 the Banka walifuzu baada ya ushindi wa 15-12. Indeed, it's a wrap. KCB take it. KCB thankful to God. Kwenye mechi nyingine, Kenya Pipeline ilishinda DCI seti 3-1. Tuka set it. Ball is on court. Pipeline ilitawala seti za kwanza 2 kwa alama 25-16 na alama 25-22 mtawalia kabla ya kupoteza seti ya 3 alama 25-27. Katika seti ya 4, Pipeline iliandikisha ushindi wa alama 25-17 ikiibandua DCI. Mashindano hayo yataendelea siku ya kesho huku mechi kadhaa zikiratibiwa kuchezwa. Kingori Mwangi, Darubini michezo. And KBC take the first match of the day. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunapotia kikomo kwenye taarifa zetu za hii leo za Darubini. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya nasema shukrani za dhati. Kumbuka vile vile mtazamaji, utakuwa unazipata taarifa hizi na nyinginezo mida ya saa 3. Tuungane pia hapo kesho mida ya saa 1. Kwa heri, kuwa na usiku mwanana.
Yeah.